Let's start. A very good morning. Very good morning, everybody. Welcome to the RIO classes. Yes, today we are going to discuss the 6 marks question that is guaranteed for your upcoming exam. All right. All right. So, guys, here is the ratio. Today we'll discuss important questions on ratio. What are the ratios? Look at that. We have here question. Ram and Lakshman are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted Bharat, who is the new partner here? Bharat, into the partnership, and the new profit sharing ratio was 8:3. What they want, my dear student? They want me to calculate sacrifice ratio. Just have a look. It's a very simple question. 100% you can do it. You can do it, my dear student. You can do it. Let's start. I'm discussing all the previous year questions now. Once you finish this, definitely 12 marks will come now. Okay, so what they say, sacrifice ratio is equal to, note down, sacrifice ratio is equal to, my dear student, old ratio minus new share or new ratio, or you can say a new profit sharing ratio. Okay, here is the question, right? What this says, who are the partners? Ram and Lakshman. Okay, Ram and Lakshman are the partners. What is the old ratio? 5:3. The given, right? 5:3. That means 5 plus 3 is 8. 3 plus 5, 8. Right? This is their old ratio. Right? They admitted whom? They admitted Bharat. Who is new partner? Bharat. So guys, the new profit sharing ratio, Ram, Lakshman and Bharat, new profit sharing ratio is 8:3. The given, right? Just have a look here. That means 8 plus 5 plus 3, 16. Correct? Yes or no? So guys, I will explain that here. Just have a look. Sacrifice ratio will be between only what? Ram and Lakshman. Sacrifice ratio andre ಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚೋ, sacrifice ratio means whenever new partner is admitted, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. They will give their share. So that is what we are discussing here. So let's start. 5/8, 2/8. Okay, here let's see this now. Look at that. For your explanation, I'll make it here. Look at that. Ram and Lakshman, old ratio 5:3 means 5/8, 3/8. Who is the new partner? Bharat. What is the new ratio, bacho? New ratio is the given, right? 8:5:3. 8:5:3 means 8/5 and 16, right? It's going to be 16. How the law? So, bacho, this is your calculation purpose. You can write it separately like this so that you can get the concept easily. So, this is your calculation purpose. Okay. So, bacho, this is not a part of solution. Remember, this is not a part of solution. For your reference only, we need to. Chalo, sacrifice ratio between Ram and Lakshman. Look at that. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new. So, bacho, Ram. What is old ratio? Old ratio is 5/8. Inide 5/8 ide. Minus what is new ratio? 8/16. 8/16. 6 marks guaranteed question, my dear student. 6 marks guaranteed. Nodi, LCM tagiri. Take it out the LCM. 8 1s are 8 2s are 16, right? Yes or no? Look at that. 8 1s are 8 2s are 8 1s are 8. Ultimately, what do you get? 8 1 into 2. That you get 16. Correct? Chalo, perfect. So 8 2s are 16. 16 1s are 16. 8 2s are 16. 16 1s are 16. So now 5 2s are how much, bacho? 5 2s are 10 minus 8. That is 2/16. Understood, my dear student? Those who are watching on YouTube, please like the video, bacho. Please like the video. Next, Ram is done. Next, whom? Lakshman.
Who is next बच्चों? Lakshman. What is Lakshman's old ratio? Old ratio is 3/8. 3/8 minus new ratio is 5/16. Correct? New ratio is 5/16. 5/16. That means 16 is the common. Okay, 16 is the common. So now 8 2s are 16. 16 1s are 16. So 3 2s are 6 minus 5. That comes 1/16. All right. So therefore, my dear student. Okay. Good morning, Shriya. Hi, Muhammad. Viranna. Very good morning, bachcho. Suresh, Aswini, Chandrasekhar, Darshan, Anita. So, guys, therefore, sacrifice ratio is equal to my dear student 2:1 or 2/16, 1/16. Just remove this. You can write it this much. If you write this much, definitely guys, you will get 6 marks for this. Understood, my dear student? Understood? Any doubt? No doubt? Please ask if you have any doubt. Sneha, understood beta? Rihan, Musavir. No, sir, no doubt. Perfect. What about others? Kirtana? Copied? Chalo, perfect. Now, here we have one more question, my dear student. Yes, I'm solving the previous year question paper because this year, for this midterm, you can expect this from this kind of question for your upcoming exam. So that is why please focus on this question, guys. Here they have not given the ratio, I guess. Yeah, they have not given the ratios. But yes, guaranteed it is. Ratio is something which is guaranteed, my dear student. Okay, chalo. Okay, look at that. We have one more ratio here. Sacrifice is something which is very favorite question for examiner and for student also. So just let's solve this now. After this, I will solve death of the partner. That is also 6 marks question, guaranteed question. Death of the partner. Okay, because once 6 marks is over, we can go for the 12 marks, right? So Vidya, Vani are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Bacho, okay, I'll write it here. Just have a look. Who are the old partner, my dear student? Vidya and Vani. Bacho, what is the old ratio? Old ratio is the given, right? 3:2. 3:2 means 3/5, 2/5. Correct? 3/5, 2/5. Very simple. 3:2 they given. 3 plus 2 how much? 5. 2 plus 3 how much? 5. Very simple. Next, who is admitted? Vijay is admitted. Who is the new partner, my dear student? Vijay. Vijay is the new partner. Okay, no problem. Perfect it is. Okay, now they need to give new profit sharing ratio. My dear student, what is the new profit sharing ratio? 4:3:2. Look at that. 4:3:2. 4:3:2. That means 4/9, 3/9, 2/9. How come, sir? Here it is. 4 plus 3, 7, 7 plus 3, 7 plus 2, 9. So, Bacho, tell me, what is the ratio? What is the solution for this? Solution, you know that, but you need to practice more. Look at that. What they want us to calculate? They want us to calculate sacrifice ratio. Remember, sacrifice ratio. You know that, right? Sacrifice ratio is equal to what is that, Bacho? Old share minus new share. You can say that old ratio minus new ratio, right? You can say old share minus new share, or old ratio also old share minus, I'll write it NPSR, new profit sharing ratio. Okay, NPSR, I'll write it NPSR, new profit sharing ratio. You can write either. You can write any new profit sharing ratio or new share. Okay, bacho, chalo, let's solve this now. So, bacho, here they given who are the partner. 2 partners are Vidya and Vani are the old partners. They have sacrificed. They have sacrificed because Vijay is admitted. So, guys, let's note down. First is what? Vidya. First, Vidya. What is the old ratio, bacho? Old ratio is 3/5. 3/5. What is the new ratio? Minus 4/9.
Okay, so guys, very simple. Look at that LCM. Yes, 5 nines are, because if you take a LCM of this, what do you get? 5 ones are, and so that's what simple. We can go, multiply it, right? We are going to multiply it, because 5 ones are 5. Again, you'll get 9 ones are 9. So 5 into 9, 5 into 9. 5 multiplied by 9 is 45. Correct? 5 multiplied by 9 is 45. So you can just multiply it here directly, 45. So बच्चों 5 nines are 45, 9 fives are 45, right? 5 nines are 45, 9 fives are 45. So 9 threes are 27, minus 5 fours are 20. That means 7 divided by 45. Understood, my dear student? Understood? Chalo. Perfect. So now, who is the next, my dear student? Who is the next? Vidya is over. Next is Vani. That's it. It's a very simple problem. You can solve in 2 minutes. You can solve it in 2 minutes. What is the old ratio? 2 by 5 minus new ratio is 3 by 9. New ratio is 3 by 9. So बच्चों just multiply this now. 45 we have here, because 5 nines are 45. 5 nines are 45. 9 fives are 45. 9 twos are 8 minus, sorry, 9 twos are 18. Sorry, 18 minus 15. कितना आएगा जी? 18 minus 15. 3 by 45. So what we can say is that the sacrifice ratio will be sacrifice ratio is 7:3. All right. Okay. Understood, my dear student? हाँ वरुणा कॉफी आಗಿದೆ. ज्योति हाय. Any doubt बच्चों? Doubt नहीं है? ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲ್ರಿ ಸರ್ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ here we have new profit share ratio look at that new profit share ratio we have ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ P&L appropriation account ಹಾನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ right okay here is one more question is gain ratio ಇದೆ gain ratio solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ but let me first solve the new gain ratio we have because ಎಲ್ಲ previous question paper solve ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ so all the previous question paper we are focusing after that once we finish with this definitely we can go some more questions from your question bank okay so ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ we have wait guys here we have next question okay here Uma and Suma maybe yeah let's solve this now look at that Uma and Suma are the partners okay sharing profit and loss in the ratio of what is the old ratio bachcho 3:2 3:2 ಇದೆ right they agree to admit okay I'll write it here just have a look Uma and Suma bachcho what is the old ratio they given right samudra pasipa 3:2 3 by 5 2 by 5 all right
ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 3/5 2/5 next बच्चों what who is admitted they admitted Rashmi is a new partner right so new partner is Rashmi so बच्चों new profit sharing ratio is equal to 8:7:5 okay 8:7:5 8 plus 7 15 15 plus 5 20 ಇದು ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ ಟಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ so guys you guess you can expect this question for sure you can expect this question for midterm exams so what they want sacrifice ratio okay sacrifice ratio is equal to old share minus new share old ratio or old share minus new profit sharing ratio who are the partners bachcho who are the partners first is Uma because sacrifice will be from Uma and Suma only right so Uma is what old ratio is bachcho 3/5 minus new ratio is 8/20 so bachcho LCM just take out the LCM is 5 20 ಇದೆ right 5 ones are 5 fours are correct that means 5 into 1 into 4 that comes 20 approximately 20 is the LCM here so your denominator is 20 all right bachcho all right next part what 5 fours are 20 21s are 20 5 fours are 20 21s are 20 okay so 3 twos are 12 minus 8 because 3 0 12 minus 8 is nothing but estagutte 4/20 all right next is what next is Suma what is the old ratio my dear student 2/5 correct old ratio is 2/5 minus new ratio is 7/20 so LCM 20 so bachcho 5 fours are 20 21s are 20 5 fours are 20 21 so 4 twos are 8 minus 7 that comes 1 divided by 20 so therefore sacrifice ratio is equal to 4:1 right because this 2 is gone bachcho any doubt you have any doubt Vibhuti Nikita no doubt my dear student doubt ilva No, sir. No doubt, now? sir. Can you go for the next Yes, sir. chalo so bachcho next question will go here (2010) let me see what they have asked in 2010 here also new profit sharing ratio we have here they given the gain ratio so guys let's solve gain ratio now gain ratio is saakala though I think more than enough right 1 2 3 only 3 we have solved wait I'll solve some more then ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಹೊರದಾಗ ಚಾ ಅಂತೀವಪ್ಪ ನೀವು ಟೀ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಟ್ಟ ಕುಡಿಯೋದು ವಸ್ತು ರೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ ಐ ಮೀನ್ ಓಕೆ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ
ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷೋ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ. ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಓವರ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಗುರು ರಾಥೋಡ್, ಸುಮಂತ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಲಘು ಬಾರಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಡುಗರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ವೈರಸ್ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವೈರಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಲೋಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಹಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಹಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಮ್ಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗಾಯ್ತು. ಗೈಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. Okay, here it is. idalappa, I don't want this now. सर लाइव क्लास कब खत्म होगी? क्यों बेटा, क्या हुआ? कॉलेज है ना सर 8 o'clock पे. हाँ जी, 8 o'clock को कॉलेज है ना. हाँ मैं फिनिश करता हूँ 10 मिनट्स में. लेट मी फिनिश दिस, इसके बाद फिर खत्म कर देंगे, ठीक है? ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹಾನಮ್ಮ, ಓಕೆ. ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಥವಾ 1 ನಿಮಿಷ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಕಲ್ಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ. ಗೈಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಸರೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲೆಸ್ಪ ಇದು sacrifice ratio, because all we have different ratios, right? Accordingly we have to solve. When old ratio, new partner. What is the class time bachcho? College time kine nimde ellardo? What is your college time bachcho? 8:30 ಸರ್. Oh my god, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಗೋಬೇಕು ನಾಳೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು, right? Sir start from 6 o'clock. बेटा, I need to perform pray, right? Morning 6, so 6:15 को होता है मेरा pray. So I don't have. Sir यहाँ पे तो 5:50 को खत्म हो जाता है. I cannot compromise there, because morning every time, like we need to be a little bit spiritual, right? And in the morning, if you need to start with the positivity, definitely whole day will be the perfect. Haudalla, that is what I believe. And what I believe is that start with the positivity. So whatever, if you want to perform namaz, go to the mandir, go to the church, whatever you want to do, but start with the positivity. Yes, some kind of peace of mind we need, correct? Then I will be having energy. So that is what, I cannot sacrifice my morning prayers, so I have to. Everyone has to start with their morning, whatever the religious ritual you have. Okay, here also they have gain. So guys, here we have gain ratio. Maximum they have asked the gain ratio questions. Let's solve this gain ratio, and I'll take next question on the gain ratio now. I'll send you some questions to you to do the work. Okay? So bachcho, gain ratio is opposite of sacrifice ratio. Means where we are subtracting, where we are minusing old ratio minus new profit sharing ratio. Now what we do is that, my dear student, what we do is that gain ratio is nothing but here we have new share, okay, new profit sharing ratio minus old ratio or old share. Simple it is. Just have a look here. The question we have, here we have Ankita, Suchata, because here what happens in the sacrifice ratio, partner retires. Okay, remember one thing,
In sacrifice ratio, partner what he does, they retires. Partner ಆಗ್ತಾನೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್, ಸರಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. In sacrifice ratio, what we do? Sacrifice ratio, what we do? We are calculating old minus new. Bachcho, in gain ratio, opposite of this, new minus old. All right? Hingide. Remember this. If you get the gain ratio, new minus old. If you get the sacrifice ratio, old minus new. And even you can expect this question, my dear student. Even you can expect this question. Chalo, let's do this question now. Here is the problem we have, and definitely after this I want to end this now because definitely late ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the last question. I'll continue tomorrow. I mean evening will take 6:30. ठीक है जी. So guys, Ankita, Suchit and Chandru are the partners sharing profit and loss in ratio of 4:3:2. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಇದೆ ಇವತ್ತು. 9 PM is the statistic class, my dear student. Today's class ನೋಡಿ ಒಂದಂತೂ ಇದೆ. Today's CS class we have 5:30 to 6:30. Accountancy class, my dear student, it is 6:30 to 7:30. All right. Economics class today we have 7:30 to 8:30. Amele economics is done. Next we have statistic class from 8:30 to 9:30. And tomorrow morning, tomorrow Saturday morning, again we have some classes in the morning. 6:30 we have, tomorrow we'll take the 6:30 class. 7:30 to 8:30 one more class I have to schedule. ठीक है. So guys, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ just have a look what they given. Ankit, Suchit and Chandru in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. बच्चों, Ankit, Suchit and Chandru, what is the old ratio? Old ratio is 4:3:2, right? 4 plus 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 and 9. ठीक है. So बच्चों, who retired here? Just have a look. And Ankit retired. Who retired here? Who is gone? This guy is gone. Ankit ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆಗೆ. He is retiring. So बच्चों, new profit sharing ratio between Suchit and Chandru is 5:3. 5:3. 5/8, 3/8. चलो बच्चों, let's solve this now. Who is first? Gain is for Suchit. Note down Suchit, right? What is that? New profit sharing ratio is 5/8. 5/8 minus old ratio is 3/9. 3/9. So बच्चों, just take out the LCM. 8 7s are, or sorry, 9 8s are 72. 9 8s are 72. So बच्चों, 8 9s are 72. 9 8s are 72. Right? So 9 5s are 45 minus 8 3s are 24. So my dear student, very simple, 8 3s are 24. Now what we can do, 45 minus 24 is your 21 is the ratio. 21 divided by 72. All right. Next, Suchit is done. Who is the next? Chandru, right? Who is the new partner by another partner? Chandru. Just have a look. Ankit is going. Suchit and Chandru. They are the containing partner. Write down here Chandru. Bachcho, what is the new profit sharing ratio?
3/8. 3/8 is new profit sharing ratio. 3/8 is new profit sharing ratio because we are doing the reverse of what we used to do in case of sacrifice ratio, right? So 3/8 minus 2/9 minus 2/9. Okay, no problem. Perfect. We can do it. 7, 8 9s are 8 9s are 72. So next 8 9s are 72. 9 8s are 72. So 9 3s are 27 minus 16. How much, my dear student? How much? So bachcho, 27 minus 16 is nothing but 11. 11 divided by 72. So what we can say is that therefore new profit sharing ratio is equal to 21:11. Understood, my dear student? Any doubts you have? Please tell me. No doubts? No, नहीं है? sir. Doubt ಇಲ್ಲ? Can you go for the next? ತಗೊಳಲ್ವಾ ಸರ್? Anuma? ಸುಚಿತ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಲ್ವಾ ಸರ್? ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋನ್, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಮೋರ್. ಹೀಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಕಿತ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರುಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I mean, because of retirement of the Ankit, Suchit and Chandru is gaining. So that is what the gaining ratio, beta. है ना? That is what your gaining ratio. Gaining ratio is some partner is getting retired. Some partner is getting retired. So definitely it is gain ratio. That is why we cannot consider the Suchit here. Understood, bacha? So guys, tell me fast. No doubt? ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್. Sir. Okay, I think you are getting late now for the school. We will take. Can we end up now? If you want, I can continue. You only decide. You want me to continue or can we end this session now here? Exam ಬೇರೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 6 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will be conducting marathon class. बच्चों marathon class ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? It will be around continuous ಆಗಿ 6 to 8 hours ಇರುತ್ತೆ. Whenever the exams are near, we will take 6 to 8 hours. Like morning ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ say 7 o'clock start ಮಾಡಿದ್ವಿ till 3 o'clock ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ one by one. So you need to get ready for that. Okay, 6 to 8 hours 8 hour ಇಂದ 8 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 to 8 hours ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 days ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಆಲ್ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. Okay, bachcho, next here is one more question. Definitely we will solve. Sir, अभी हाँ जी सर अभी इसका रिकॉर्डेड वीडियो कब मिलेगा? you may get by evening. ना तो YouTube मिल जाएगा तेरे को. You have two options. One is YouTube, second is academic platform. हाँ YouTube में तेरे को immediate मिल जाएगा. You can watch it again. हाँ. And by end of the evening, I mean evening 7:30, 8 o'clock, you can get this recorded video. It will take at least 10 hours to upload. So guys, A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. No problem. Let's solve this. A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6. 1/2, 1/3, 1/6. Okay, perfect. Who retired? A retires here. Who is going out? A is going, means here same A is going out. Okay, so bachcho, business B and C decided to continue as an equal partner. What is they said? They want, this is the old ratio, this is the old ratio, and new ratio is between B and C 1/2 and 1/2.
because equal, right? Equal means 1:1. Half of they are taking whatever the profit they have. So what they want us to calculate, bacho? They want us to calculate the gain ratio between B and C. Okay, perfect. Let's solve this now. Gain ratio. Solution. Gain ratio is equal to, my dear student, new ratio minus old. Minus old ratio. Correct. Okay. So, bacho, here we have who is that? B first, right? We should take B now. B is the first. So take it B. What is the new ratio? New ratio is 1/2. Very simple. 1/2 minus old ratio is 1/3. Old ratio is 1/3. So guys, take the LCM now. 2 3s are 6. 3 2s are 6. Right? 2 3s are 6. 2 3s are 6. 3 2s are 6 means 3 minus 2. 3 1s are 3. ಹೌದಲ್ಲ 3 1s are 3, 2 1s are 2. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. Next C. Who is the next now? C we have. Bacho, what is the new ratio? 1/2. 1/2. What is the old ratio? 1/6. Correct? Yes or no? 1/6 is the old ratio. So LCM 6. Right? So 2 3s are 6. 6 1s are 6. So 3 minus 1 is equal to 2/6. This much if you solve, you will get 6 marks. Something which is very easy. Very much easy. Therefore, gain ratio is if this 2 is gone, 1:2. Understood, my dear student? Understood? No doubt? No doubt, Apurva, sir. No doubt, sir. Vibhuti, Nikita, Santosh. चलो ಮುಂದುಗೋಣ. Can you go for the next? ಸರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಇತ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? Tell me if you want some more questions or can we end this now? According to your requirement, I can go with. ಹೇಳಪ್ಪ ಕಿರಣು. ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let's solve this now. Raja, Rani and Mantri. Raja, Rani and Mantri. What is the old ratio ಬಚ್ಚೋ? Old ratio is 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಕೇಳಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ರಾಜಾ, okay, Rani and Mantri are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Okay, no problem. Here we have 4:3:2. Who are the partners? Raja, Rani and Mantri. Raja, Rani, Mantri. What is the old ratio? Old ratio is 4. Okay, here okay, here it is. Raja, Rani, Mantri. 4:3:2. 4:3:2. 4:3:2. 4:3:2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? You can say 9, 9 and 9. All right, bacho. Okay, next, who retires here? Who retired here? Who retires here? Who retires? Rani is gone. Rani is gone now. Rani retired. Okay, Rani retires from the partnership. The profit sharing ratio, the new profit sharing ratio is Raja and Rani is agreed to be Raja and Mantri 5 to 3. Okay, new profit Raja and Mantri 5:3. 5/8, 3/8. Chalo bachcho, let's solve this now. Not sacrifice, it's a gain ratio, right? Gain ratio
is equal to gain ratio is equal to new profit sharing ratio, right, minus old share. You can write it new profit sharing ratio, new ratio, right? Ultimately you are specifying the exactly what they are doing in the future. I mean, future is the share ratio. What is the future ratio? You can say, you can write sometimes, you can write future share also. ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು future share ಅಂತ. Okay, so who is first bachcho? Raja is what? New ratio is 5/8. ಓಕೆ ಕಿರಣು ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5/8, 4/9, 4/9 बच्चों. 8 9s are 72. Hey, I think I solved this. 8 9s are 72, 9 8s are 72, right? Just have a look. 8 9s are 72, 9 8s are 9 5s are 45, 8 4s are 32. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45 minus 32 is nothing but 13 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What is that? 13. Punamma Srijana. 13/72. Who is next, my dear student? Rajadan. Next is Mantri. What is the old ratio? New profit share ratio is 3/8 minus 2/9. Bachcho, 72 is the common. 8 9s are 72, 9 8s are 72, 9 3s are 27 minus 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? How much is that? 27 minus 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11 divided by 72. So therefore gain ratio is 13:11. Understood my dear student? Any doubts? Please ask. ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ನೋ ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್. Chalo, perfect. ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ What is that? ಆನ್ LCM. क्या है रे वो? सर LCM. वो LCM 8 9 10 में था ना आपके? That you have done in the school, हाँ. right? And that too, it's very easy, beta. Okay, last question. After this, I just want to end this now. Here is, look at that, Ramesh and Suresh. Last question, guys. Last question. Ramesh and Suresh are partners. Ramesh, Suresh, and Jagdish are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4, 3, and 2. Their old ratio is 4, 3, 2. Means 4 plus 3 plus 2 is 9, 9 and 9 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Same question, I think so, right? Yeah, same question ರೀ. Same question repeat ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Same question ಇದೆ. I don't want to solve that. Solve ಮಾಡಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. Same question ಇದೆ. So guys, new profit sharing ratio I will continue in the next class. Please like, share, subscribe with your friends. Okay, so ಈಗ ಗೈಸ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ, ಸರ್ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಐ ಮೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗೈಸ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 250 rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ಬಹಳ ಡೌಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಹಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಹೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ.
ನಮ್ದು ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ 7204310030. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ 250 ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ 250. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 8 ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 rupees, 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುವುದಂತೂ ಗೈಸ್ ಅಪರಂಪಾರ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಸೆಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ವಿತ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಾರೆ, ಇವನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಯಾರು ಕಲಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಸ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. 85% ಅಂಡ್ ಅಬವ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 80 to 85% ನಿಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15% ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೈಲಿ 5 to 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು 1 ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್, ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಗೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಇರೋದಂಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆನ್ your fingertip you can access all the classes systematic ಆಗಿ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.